Раз, два, три. Всем здравствуйте. Мы продолжаем проходить AquaNox оригинальный. Так, на компе. Ага. Потихонечку загружаем. Я помню, мы застряли в прошлый раз на миссии. Никак непонятно было, как же... Что ж там делать-то? Нас парализовало в конце. Видимо, надо быстрее уничтожать эти кораблики противника. Так, 13:04. Или... Да, вот это, мы сохранялись здесь наверху. В первых трех ячейках. Поменяем оружие, поменяем торпеды. Значит, оружие будет одиночными выстрелами, но мощное. Должно быть. А ракеты пусть будут наоборот, с максимальным... с максимальным исследованием за целью. Так. Магазин. Лазерный. Ого, 71 тысяча. Давайте его уберем. Возьмем сизлер. Так, а здесь не такие. По одной придется продавать. Так, ищем агилити. С максимальной. Хорошая, очень плохая, очень хорошая. О, лич. Пиявка. Давайте попробуем их. По электронике будет бить. Четыре Биг Бенга. Ну, ладно, пока ставим. Оружие одно. Торпеды ставим. 12 на этот помещается. Мы же поменяли корабль. Единственная, какая у меня претензия была к кораблям этой игры, что пушки, нарисованные на кораблях, совершенно не соответствуют тому оружию, которое вот мы фактически используем. Потому что мы видим оружие вот сбоку. В шутерном стиле. Странное решение, конечно. Отправляемся. Если бы еще на кораблях там пушка сбоку висела, что работало бы, будь корабли все такие асимметричные. Музыки в игре мало, но какая есть, она неплохая. Через 3 минуты прилетит технобомбардировщик. Большим взрывом. Наша. В смысле? Не та ракета! Не та ракета! Сюда. Ну вот эти личи хороши, они против таких, скажем, военных кораблей. Не успевает они. Это или гаргул. Это мы уничтожим. Так, все, эти оглушены. В общем,
против электронного оружия и торпеды, которые бьют по электронике, очень легко сносят вот эти кораблики. Такого вот военного образца. Против кроулеров, не знаю, будет неэффективно. Угу, вот так вот базис работает. Ну, то есть обманка для торпед. И что такое? О, ну что, ожил или ноу появился? Так, технобомбардировщик. Ну, в прошлый раз у нас к этому моменту все еще бой шел. Красота. Ой. Эй, не успел. Мелкие кораблики надо снести быстро. Ай. Угу. Так, где крупный корабль? Горгон. Есть. Ух ты! Мимо? А мне сейчас электричество отключит. О. Как? Я же обманку спустил. Слишком чувствительное управление для таких вот. А! Какой-то баг происходит. Наш корабль не просыпается после отключения электричества. Мы ничего не можем сделать. Да, управление отключается. Это баг какой-то. Что получается, мы не можем позволить отключить нам электричество? А что мы должны были сделать? Первый контакт уже установлен? С кем? А, со спутниками? Какие-то сумерки богов? Нацисты эти. А, победа. Если нас не взорвут сейчас. Быстрее! Откуда столько кораблей? Две, одна. Ну, не очень хорошо миссия сделала. You want brain fire, Flint? You can have it. We've got the technology
so we can tap into that satellite anytime we want. And guess what? We received a reply from the satellite confirming our uplink. That was the first step. Связь со спутником установлена. Until I'm selling tickets to the surface, and Millstar X5 is only the beginning. Pretty soon, I'll have so much data from the top side that you anti-progressives won't be able to stop me. Но он хочет, чтобы человечество вышло наверх. Разве это плохо? That's apocalyptic 21st century technology you're messing with. No pain, no gain. And I could care less who's with me and who's against me. Did you know? Korhonen recruited a whole damn army of high-tech scientists and engineers. На кроулеров работает армия ученых и инженеров? Your ignorance is almost Stone Age in its simplicity. Follow along, and you'll learn a lot about the new world I'm building. Oh, speaking of building a new world, Mad Sam is already on his way. Кроулеры направляются в Неополис? Я думал, они только здесь. В Южной Америке. А чему он рад? Так, Айвен Кинг. И Сул тоже туда плывет, в Неополис. Are you ready to give those screwballs a piece of your mind? Hang on a minute. We don't even know what Brainfire puts in motion. That satellite could still be a military wrecking machine from the 21st century. Even if you don't believe me, at least keep an eye on the data channels. Something is going to happen. I know it. Great. Until then, we're going to hunt Korhonen and Sul to the end of the seas. You've got that right, King. Ого, хорошая сумма такая. Нам бы так. Так. Лазерный гатлинг. Ну, штука интересная, конечно. А мы можем и то купить. Так, Биг Бенги. Давайте 2 штуки. И остальное лечи. Остальное остается. Так. Экипируем. Ой. Да, у нас базеры закончились. Обманки. Так, все остальное по-старому остается. Возвращаемся в Атлантическую Федерацию. В Неополис. We didn't know anything, we couldn't see anything. At most there was a soft vibration in our souls, nothing else. An apparently harmless satellite suddenly launched an incredible weapon from a star-spangled sky that none of us had ever seen before. A laser shot unseen to Earth, devouring the air around it. Into this vacuum, a particle beam of hydrogen atoms was fired. Unnoticed by the insignificant inhabitants of Aqua, the particle beam triggered a small charge of 2 kilograms of explosive. Лазер. The explosion propagated itself along the Juan de Fuca and Cocos continental plates, triggering further charges. The explosions remained unseen, but our seismographs began to detect the effect. The resonance charges took their toll, splitting the Earth's crust at its most vulnerable points. As Charlie Gilmore explained to me later, the satellite was a military artifact of the 21st century. With it, earthquakes and volcanoes could be triggered from space, destroying whole civilizations without waging war.
Ага. His guess was that terrorists had hacked into and reprogrammed an American military satellite with offensive and surveillance capabilities. The Earth split open, vomiting boiling magma into the icy and lifeless oceans and stirring the fiery bellies of volcanoes around the planet. Так вот как началось. Террористы взломали сеть спутниковую и пальнули вулканы и стыки. Так началось все, и землю затопило. El Topo contacted me and said his warning system showed an armada of crawlers and Sewell's cutthroats making their way to Neapolis. Странно, то есть не, Sewell's allies were already causing Сул riots работает in the вместе с city. краулерами. Whether it was planned or not, the result was clear. Brainfire had created total chaos. We heard strange reports about poisonous nettle creatures and calmar-like beings haunting the outskirts of Neapolis. Странные существа появились после испытания лазером. Ivan King was burning with rage. He had a score to settle with Sewell and Mad Sam for showing him up. He was the mightiest warlord of the Tornado Zone, and he was gonna make them pay. Shaka, my wings, and I docked with the Creole girl. Then King picked up speed toward Neapolis. Commander Forelli, who was responsible for city security, was informed we were on our way and was grateful for any help he could get. Charlie Gilmore disappeared into her data bank and began to search through odd ancient documents and manuscripts. The seas around Neapolis seemed calm, but I knew that our enemies were out there and ready to fight. I could feel our lives getting cheaper by the minute. Да. В общем, с нами и Айван Кинг приплыл сюда на своем большом корабле. Так, Неаполис 2 километра. Вернер Вон Танч. Flint, I'm terribly sorry about, well, what happened to Admiral Cox. Говорят, что адмирал был прав, пытаясь остановить этого Сула. Yeah, well, it's hard to kill an idea, and Corhonen and Sewell have similar ideals. For them, it's simple. A lot of power, a lot of money, and the realization of their own insanity. Racism as compensation for their own imperfections. Oh, to hell with it. It's too late for the Admiral. But Sewell and Mad Sam are still metabolizing. And that's something we can fix. What are you hearing about those monsters? Ага, Squids? I кальмары. don't know. Everyone's in a panic, but nobody knows if they even exist. Hang on, Flint. The Brewmeister just sent me a message that Deep Draft 2 is being besieged by the Magma Eater. The crawlers are getting ready to Кроулеры terrorize доплыли до одного из поселений. Adrenaline flowing, sir. But who's picking up the tank? Don't worry about that. I have a bit of money put away, and I'm more than willing to pay for my livelihood. I'll be waiting here for your return. Так, ладно, Jumbo, дальше. Radiant Man, what do you feel? To be honest, it's lonely. As a child, I remember being told about this legendary museum. I can't find anything about my origins. Not a single piece of Africa, or the Dugon. From what I understand, during the Great Descent, Africa had little chance to save its inhabitants in deep-sea dwellings. Yeah. The origin of mankind lies in Africa. Well, Princess, I'm just glad you're here now. Да, похоже. Судя по этим легендам или там старым записям, в Африке, значит, не было технической возможности большую часть, ну, хоть какую-то часть населения вот, в подводный мир устроить. Ну, там не могли они, видимо, города строить. Well, Sonny, are you looking for something special? Yeah, peace, quiet, a new ship, and a load of credits. You are surrounded by the bones of dozens of surface dwellers, including kings, popes, and presidents. What the hell am I gonna do with a bunch of old bones?
Think about it. Where will your bones come to rest one day? In the Atacama City incinerator. I think you're missing my point. Anyway, you're one of the mercenaries, right? I hear you're having a hard time of it. But I hope the museum won't suffer any damage. В общем, да, хранитель музея намекает герою, что надо что-то великое сделать. И чтобы его кости тоже тут лежали вместе с королями, папами римскими и всякими другими знаменитостями. Официант. Do you have a reservation? No, but I'm hungry as hell. Today's special is nine-eyed pulp in a foam of nitric oxide, served a la mode of the old ones. We also have a limb of cultured meat, served with seaweed salad. Man, I'm fighting for my life out there, and you're trying to kill me in here. Can't I just get a plate of mussels without all this crap? Mussels? Indeed not, sir. But as to shark, we do have Фу. shark sphincters in a sauté, which is a rare delicacy from the clans union. Да, такое подают. В общем, главный герой шутит, что он там пытается себе жизнь сохранить, а его пытаются убить здесь. Этими блюдами из акульих сфинктеров. Flynn, you want to be in the middle of this horror as much as I do, right? How are you, Chang? I can't believe Entrox can spare you. They can manage without me for a while. I'm here in Neapolis because I can't keep my torpedoes in their tubes any longer. Like I said, I'm a trained battle pilot, and I'm itching to get in on some of the action. Glad to have you. We need everyone we can get. And don't worry, there's plenty of action around Neapolis with those damn squids on the move. I hear Sewell and Mad Sam are around as well. What do you say we put on our armor and spur our steeds? You must have been talking to Charlie Gilmore. And what the hell is a steed? Да, тут уже не знает, что такое кони. Ну, лошадки. В общем, этот бывший глава Энтрокс, это Сергей Ченг, он тоже тренированный пилот и тоже хочет поучаствовать. I think I'm about to crack up. I was in Atacama City a while ago and they had an earthquake alert. So I left and came to Neapolis, figuring I'd be safe here because the city is so well managed. And instead you get monsters, terrorist gangs, freaked out ex-military officers, civil war, death, and ruin. Yeah, I think I'll quit taking holidays and just go back to the Argentine basin. Nothing ever happens there, but maybe that's not such a bad thing. Турист говорит, вот я был в Атакама-Сити, там были землетрясения. Я приехал сюда, в Неаполис. Значит, думал, здесь безопаснее, а тут, значит, еще больше проблем. В общем, гражданская война, банды террористов, какие-то эти существа странные. Говорит, лучше вернусь к себе в аргентинскую низину. Там вообще ничего никогда не происходит. И, наверное, это хорошо. Дум Мортер. Не проще ли ей будет стрелять? Хотя, может, урона слишком мало по нынешним меркам. Зато стреляет часто. Может, правда лазерный гатлинг оставить? Так, мы должны спасти станцию. Сейчас. А давайте и то возьмем. Где у нас лазерный гатлинг? Угу, все. Ну, еще хватит на... Поставим этот силатор. Так уж и быть. Ну, снижение шума корабля. Не знаю вообще, на что это влияет. Угу, отправляемся. Так, защитить станцию.
отбиться от кроулеров. И важное красное сообщение. Что-то там есть. Написано. We should take advantage of the current to sneak up on deep draft. No engine noise. Угу. Вовремя я поставил. Движки отключить надо. We should go to navigation point 1 now. Так, движки отключили. Ой-ой. В общем, близко к минам лучше не подлетать, не подплывать. Нас несет течение. Эти-то почему стоят? Ладно. Now we're going to navigation point 3. Так, все, течение закончилось. Дальше своим ходом. В смысле, с кем они там стреляются? А я? Стоп, куда? А что такое? Почему? Почему? Не могу. Не могу добраться. Там течение, оказывается. Forget about the silent run. They've picked us up. We're throwing a fat shadow on their scanners. Forget about the silent run. They've picked us up. We're throwing a fat shadow on their scanners. Так. Зайдем с тылу. Next destination, navigation point 3. Forget about the silent run. They've picked us up. We're throwing a fat shadow on their scanners. Ой, а где? Forget about the silent run. They've picked us up. We're throwing a fat shadow on their scanners. Yeah! That one's headed for the bottom. Forget about the silent run. They've picked us up. We're throwing a fat shadow on their scanners. Forget about the silent run. They've picked us up. We're throwing a fat shadow on their scanners. Что-то какой-то баг опять. Да не можем мы туда. Даже на ускорителе. Не включается больше ускоритель. О, чуть-чуть, ну чуть-чуть. Ладно. Попробуем перебить корабли. Forget about the silent run. They've picked us up. We're throwing a fat shadow on their scanners. Forget about the silent run. They've picked us up. We're throwing a fat shadow on their scanners. Слишком быстро летит, оказывается. Попал. Да ломайся ты. Попробуй маленькие кораблики сначала. Forget about the
their scanners. Forget about the silent run. They picked us up. We're throwing a fat shadow on their scanners. Yeah! Target destroyed! Не попал? Такое ощущение, что у базового выстрела, там, основного огня, урон в секунду выше, чем у вспомогательного. Что-то, мне кажется, они бесконечно появляются. Нет? Ну, понятно. Чего от нас хотят-то? Forget about the silent run. Pick this up. We're throwing a fat shadow on their scanners. Yeah! Target destroyed! Forget about the Может, silent из-за того, run. что из-за бага что-то там чужое не запускается? Скрипты там полетели? Да, они все время новые появляются. Ладно, давайте помрем. Так, перезапустить миссию. We should take advantage of the current to sneak up on deep draft. No engine noise. We should go to navigation point 1 now. Так, движок отключен? Да, вроде. Let's go to navigation point 2, Flint. Now we're going to navigation point 3. Так, вот мы движок пока не включаем. Попробуем так долететь. Доплыть. Target destroyed. Yeah! That one's headed for the bottom. By the tail of a mermaid, this is getting dangerous. These barbarians are whirling around like a school of killer herring. We must not lose deep draft. Кажется, этого не было. Now we should look for navigation point. О, вот, сразиться с магмейтером. Нужно было именно через точку пролететь, видимо. Ты моя. Очень чувствительное управление. Commander Flint, your
Commander Flint, how about a little suicide mission? Take a close look at the magma eater and see if you can spot any weak points. Слабые точки найти? Yeah, target destroyed. Ну, может, это кабина? Ага. Движки поломать надо. Это точно не движок? Это же какое-то сверло. Ой. Слишком бронировано. В общем, уничтожить пушки надо. Target destroyed. Man, if I didn't know better, I'd think the ocean was alive here. I've got gigantic bio values on the scanners. Like something... something alive. Что-то живое. Движется. Океан ожил. Ой. Ой. Что за... Ага, они... Морские монстры. Блин. В корабль тоже врезались. Ну класс. Пока я пытался высмотреть этих головастиков, или кто они там. Ай, обидно. Зато сэкономим торпеды. В общем, ни в коем случае нельзя давать им врезаться в наш корабль. Сносит корпус только так. Эй. Поплыли? Течение пропало. О, кажется, появляется. Ай, только не на мину. Let's go to navigation point 2, Flint. В общем, если на вашей мышке есть переключатель четкости или чувствительности, лучше поставить на минимум, чтобы в настройки игры не лезть. Это очень сложно целиться. Пролетаем именно через ромбик. By the tail of a mermaid, this is getting dangerous. These barbarians are whirling around like a school of killer herring. We must not lose deep draft. Now we should look for navigation point 4. Target destroyed. Yeah, target destroyed. Strange. Look at their battleship. I'm getting massive energy values on my scanners. What kind of weapon do they have in there? Man, this doesn't look good. Commander Flint, your primary target is the crawler battleship Magma Eater. Hey, Commander Flint, how about a little suicide mission? Take a close look at the Magma Eater and see if you can spot any weak points. Target slashed. Target destroyed. Ай. Ха, попал, получается. Попробуем снизу проплыть.
немножко постреляем. Ой. Попал в своих. Так, турель. Угу, появляются эти мальки и головастики. Ой. Poseidon himself has seen fit to save us. The magma eater is being savaged by sea monsters. That's fine with me, except they look like they might be even more dangerous than Cohort. Что, возможно, монстры еще опаснее, чем Кроулер. Don't listen to that military moron. Attack the devil's breed. You don't have to defend the magma eater with your lives. Just attack the crawlers and those damn octopuses at the same time. Attack the marked target now. В общем, сражаться со всеми надо. Ой. Что за крик был такой? Как они вообще плавают-то? Чем? Банк Шакс. Правда, с критиком лучше всего стрелять. Ага, их тянет к энергии. И всегда тянет к самому мощному полю энергии в области. О, так. Телепортируется. Ужас, как попасть-то? Да, проще этим стрелять, сизером, который стреляет редко, да, но мощно. Уж слишком цель. Елозит по экрану. А, все, миссия завершена. Давайте постреляем их все-таки.
Ура. Активируем свой телепортатор. Так, разговорчики. Брюмайстер. Видимо, местный лидер. А, нет, это не Облис, а там была... как там называлась-то вторая станция? А, дипдрафт, точно. I should hope so. However, instead of embracing me, how about you pour me a glass of Dopa-Cola? That's disgusting stuff. You should knock back a Не любит он колу. I'd sooner give a Lyopleurodon a hug. Well, maybe just a small glass. Honky tonk. You're a man. Hey, speaking of which, I met a strange guy. Ага. Так, про странного жреца, который перед музеем и говорит о древнем, гигантском древнем боге. I don't know, but I'll find out. Thanks, Brewmeister. No, thank you, Flint. It's all over. Ага, говорит, привози друзей, напитки за счет заведения. Thank you, Deadeye. Have you heard? The squids are closing in. You arrived on the Creole girl, right? They're gonna have plenty of trouble with those squids. So monsters aren't enough. There also have to be a bunch of puss-eating crawlers led by a charismatic idiot and a freaked-out, power-hungry ex-military officer lusting for a freaking satellite. Punch, old buddy, I don't even know where to begin. Well, I'm not a strategist, but it seems to me if you just start shooting, you're bound to hit something that deserves it. I think I'll answer this call on my beeper first. Time to talk to Commander Forelli at the Federation Hall. О, заплатили. Flight Commander, the situation here is a mess. Speaking of which, I just met that cute professor and her mass of hair. That'd be Charlotte Gilmore. Yeah. She thinks these squids, what she calls the old ones, Кальмаров она называет kind of smaller не профессор, observers, а We need to stay называется on the alert, кальмаров with a древними, finger on the trigger. как у Лавкрафта. Hey, if we get out of this mess, I'm gonna buy you a dinner. Wow. The boss as a human being. I remind you of your promise, Flint. Так. Ну, правда, древними не совсем кальмары там у Лавкрафта были. Ну ладно. Морская тема. What's new, Commander? We've got an army of squids of all sizes on our radar. The first wave has already arrived, and Ivan King is requesting reinforcements. What's your read on this, Professor Gilmore? My fear is that the old ones are heading for the part of Aqua that emits the most energy, Neapolis. Parts of their bodies are based on silicon instead of carbon, and that's why they need pressure and heat to keep those long-chain silicon molecules stable. Well, whatever the reason, Lady Prof, this is big trouble. That's not all. Don't forget Mad Sam and his killer gang. Commodore Sewell, ex-Commodore Sewell, has a deadly ally in him. They're causing panic in Neapolis. The devil shows his hand, and the armies of the night converge on Neapolis. I didn't know you were a poet, Flint. You bet, sweetheart. As long as I don't have to rhyme. The night is in and around us. Then I suggest we fight for a few rays of sunlight. So, the military leader of Neapolis is also a bard. Well said. So far, it seems as if the crawlers have a new strategy. They've split up and are marauding near Neapolis. Their flagship, the Magma Eater, seems to be firing indiscriminately. But there have been some water intrusions, and we have had a number of fatalities. Flint, paralyze the Magma Eater, but don't destroy it. Once you've got her dead in the water, get hold of the new weapon they're carrying. It's some kind of... Интересно, просят не уничтожать главный корабль кроулеров. Интересует ученых оружие. Так, вот эти новые формы жизни,
эти кальмары, как их называют тут, они, значит, не углеродные, как все, как люди там и, не знаю, рыбы, а они основаны на кремнии. Им нужна температура и давление высокое, чтобы жить. И еще они, значит, к самому... в общем, к электричеству их тянет. А самый большой источник электроэнергии здесь — это Неополис. Look at this strange edifice. Memories of past centuries rest here. It's like an enormous brain, where oblivion slowly closes in. I heard you know something about the squids. Squids? You gasbag. They are gods. Old, mighty, furious gods. Their leader, the great and glorious... Жрец говорит, что скоро появится повелитель или правитель этих древних богов. Ну, кальмаров. They are heralds and constant companions. They are guided by leaders known as head shacks, who guide the armies of Typheus with their powerful minds. Не была ли это подсказка, что сначала стоит у этих самых крупных кальмаров убивать? Может, тогда маленькие станут хуже сразу? Но оружия нету. О, новая торпеда появилась. Урон небольшой, но хорошо следует за целью. Так, кораблей новых нету? Нету. Война в Неополисе. Защитить штаб-квартиру военно-морского флота. О, что? Электромагнитное оружие? И мощные торпеды рекомендуют. Странно. А против кого электромагнитное? Импактор, что ли, взять? Интересно, Doom Mortar, то есть мортир бьет по электронике так же, как и по... Ну, такой же урон по электронике, как и специализированное оружие, только стреляет реже. Ладно. Сколько у нас биг-бенгов? Парочка. Ладно. Может, хватит? All hell's breaking loose, Flint. I'm scanning 3 battlefields. At Navy headquarters, at the Parliament, and at the main data broadcaster. Jumbo, Flint, I'm close to the data broadcaster right now. You can support the Atlantas at the Navy headquarters. А против кого электрооружие? Против кроулеров, что ли? Flint, we need you and your team at Navy headquarters. Hurry up, and don't get distracted by targets of opportunity.
Просит поторопиться и не отвлекаться. We should go to navigation point 1 now. Ой, черт. Не думал, не то оружие будет. Чё-то не знаю, по-моему, смысла нету. Электроники убить. О, большой потопили. Эй, куда переключилась? Ну-ка, обратно. Спрячь 50 выстрелов. О! Сам подошел. Ты моя. Че ты правда Сталинка бьет? А попадать-то мы попадаем, только прицеливаться долго. А чё нам не помогают-то, союзнички? О, носовое орудие. Угу. Дальше. Так, это башня связи. Chang here. I can't hold the data broadcasting with my men. Redeploy other units when needed. Flint, you must head for the Parliament immediately. The situation there is precarious, and the crawler formations are getting stronger. Сергей Ченко поможет пока сдержать кроулеров у башни связи, а мы должны торопиться сюда, к парламенту. Let's go to navigation point 2. Ой. Где?
плохой выбор был. Одной ракеты не хватает, чтобы электронику вынести. Слишком долго так. А Сислер не подходит, потому что... Потому что Сислер бьет по корпусу, а не по электронике. Попадает. Носовые щиты сбили. Хотя нет, это носовая электрозащита. Или скорее общая электросеть. Потому что она не восстанавливается. То есть нам ее могут выбить, и она восстановится. Ну, перезагрузится только после этого. Чего нам рекомендовали против электроники брать оружие? У этих кроулеров электроника явно мощнее, чем у кораблей Сула. Потому что тех выносило с этой торпедой против электронной. Ну, их истребители. А местные, вот, минимум 2 нужно. Генераторы такие мощные не нужны нам. У нас энергия не успевает закончиться. Damn! Some visitors just showed up at the data broadcaster, including the magma eater. She's drawing a beat on us now. Flynn, get over here. We can't hold on much longer. Flint, speed to the magma eater immediately. And get your hands on that new weapon at all costs. Eliminate their central propulsion reactor with EMP. Repeat. Paralyze the ship, but do not destroy it without recovering that new weapon. Arm and Piccolini, I want you two to lead the EMP attack. The rest of us will cover you and keep the crawlers off your backs. And don't forget about the turrets on the magma eater. Attack the marked target now. Pika and I are beginning the EMP assault. Damn, hey! We need cover right now! Target destroyed. Target destroyed. А давайте запустим ракеты. Противоэлектронные. Так, груз неизвестно, плазма 2 и уран. Куда? We have a new plot on the course of the magma eater. She's heading toward the parliament. Iron King. The Creole girl is on its way. So hang on. We'll make that fat crawler steam a sweat blood. Так, корабль врагов, вражеский корабль, направился к парламенту, но наперед ему Iron King со своим. Ух. Парализовать. О, все.
Ага, нападают на корабль. Эти кальмары. Our tech bomber will be arriving soon. We must have those Scalar howitzers. Support the boarding party when it arrives. That's your only responsibility. We must get aboard that ship. Target destroyed! Target destroyed! Yeah! Target destroyed! О, это что такое? Нормально. Неизвестная штука. Вопросики. Ну не знаю, похоже, панцирь. Ладно, постреляем в красном. Угу, еще одно попадание. Эй, это я выстрелил? Ты какого лешего? Так, техно-бомбардировщик. Так, это корабль союзников. Так, техно-бомбардировщик. Мимо? Похоже, попадаем, только не видно всплеска. Угу. Технобомбардировщик отчаливает. О, все. А остальной корабль нам не нужен? Бионты появились? Сколько тут? О, сражаются? А бионты тогда кто? Интересно. Бионты стали союзниками. Так, уничтожить всех врагов. Ай. Отключили нам электросеть. Не, серьезно, это какой-то баг. Почему-то игра стала... Ну, управление отключается после отключения электросети. Даже электросеть восстанавливается, а управление... то есть кораблем невозможно управлять. Так не должно быть, это какой-то баг. Такого не было. Ужас.
Плохо. All hell's breaking loose, Flint. I'm Эй, что за дела? Нормально. Игра вылетела. В начале игры же, кстати, нормально. Управление возвращалось после того, как электросеть восстанавливалась. А сейчас что такое? Так. Тогда мы берем. Правда, что ли, Думортером удобнее стрелять было бы, чем с Сизвером? Так. Лазерный гатлинг. Да, выбор сложный. Биг Бенги, значит. Давайте уменьшим. Все то же самое. Ну, может тогда возьмем лов 10 тысяч. Давайте такие попробуем взять, которые очень хорошо следуют за целью. EMP Эктор и Сизлер. Ладно, пока оставим так. All hell's breaking loose, Flint. I'm scanning 3 battlefields. At Navy headquarters, at the Parliament, and at the main data broadcaster. We should go to navigation point 1 now. Биг Бенг раз, Биг Бенг 2. Попробуем сразу вынести корабль. О, второй корабль снесен.
уже без меня. Еще немножечко. Commander Forelli here. The battle at the data broadcaster is getting fierce. Get over there and make your torpedo tubes glow. Сначала крупные корабли. А что за оружие такое было? Так, один есть. Так, к носу лучше не приближаться. Торпеды на последний бой сэкономим. О, попал. О, попали. Damn! Some visitors just showed up at the data broadcaster, including the magma eater. She's drawing a beat on us now. Flynn, get over here. We can't hold on much longer. Attack the marked target now. Pico and I are beginning the EMP assault. Damn, hey! We need cover right now! Так, а можем отключить электропитание? Нет, у турельки электропитание не отключается. Ой. Ой. We have a new plot on the course of the magma eater. She's heading toward the parliament. Man, I'm really hurting here. Отключить электропитание нужно. Чем быстрее, тем лучше.
он не движется? Мы стоим на месте. Ой, кальмара. Our tech bomber will be arriving soon. We must have those Scalar howitzers. Support the boarding party when it arrives. That's your only responsibility. We must get aboard that ship. Target destroyed! Target slashed and diced. Target destroyed. Yeah! That was headed for the bottom. Yeah! Target destroyed! Чего там? Сколько? Так, нам нужно сохранить электросеть. I've ordered your wingmen to provide protection, and you should do the same. Next destination, navigation point 7. Doesn't look good. I'm heavily damaged. Target slashed and diced. Не кажется ли у них по бокам какие-то там ручки, что ли, есть? They're going in. Target destroyed! Yeah! That one's headed for the bottom. Лут, бустер, Шен. Target destroyed. Кажется, попадаем. The tech bomber is ready. Let's make sure it can leave the area without damage. Они не целятся даже в этот технобомбардировщик. Хотя почему их называют технобомбардировщиком, если это на самом деле какой-то транспортный корабль для этих вот ну, для пеших юнитов. В общем, для технарей обычно. Take a look at the data broadcaster. We're getting reports of bionts in the area. Let's go to navigation point 6. Who would have ever thought? One day I'd owe my life to the bionts. Target destroyed. Так, внизу, вверху, где? Target destroyed. Ой, чертов кальмар. Они вроде не считаются врагами. Эй.
корабль не помогает? Корабль, помоги. Как его один уничтожу? Вон, здоровый у него сколько. Мимо? Хм. Ой, он что, меня преследует? Кальмар. Так, давайте-ка в толпе наших просто полетаем. И правда, похоже, меня кальмар преследует. Попал в хвост. Ё-моё! Кальмар именно в нас стреляет. А, только половина здоровья. Урон засчитывается. Может, правда имел Биг Бенги надо было брать. Вот таких вот. Ой. Еще один.
Чё они не заканчиваются? Чьи помощники не стреляют? Просто если нам сейчас отключат электричество на нашем корабле, то все, это конец. Великолепно. Правда, не автосейв надо, а нормальное сохранение. Придется торпеды менять. Так. Сейчас сделаем горячего чаю. Потом продолжим.
Угу. Раз, два, три. Давайте продолжим. Так, мы загрузились, значит. Так, импактора хватает. Сизлер. Оставляем, что ли? Хотя давайте-ка берем, поставим лазерный гатлинг. Так, а здесь... Давайте Биг Бенги возьмем, вторые. Вообще нам, похоже, и правда корабль другой лучше взять. Дыхание Вуду. Не такой шустрый, зато покрепче. Самые лучшие щиты, конечно, у Вортекса. Удивительно. Так, у этого корпус, конечно, намного лучше. Ну, давайте попробуем такой. Дыхание Вуду. Так, попробуем спец эти не брать. Вдруг из-за них баг происходит. Что у нас электросеть не восстанавливается. Так, и 2 ракеты еще. Угу, отправляемся. All hell's breaking loose, Flint. I'm scanning 3 battlefields. At Navy headquarters, at the Parliament, and at the main data broadcast. Е-мое. Вот поэтому сохранимся каждый раз. Прекрасно. Еще и завис вообще. Так. Запускаем заново. Только за кошками убрал. Опять. Сейчас.
Раз, два, три. All hell's breaking loose, Flint. I'm scanning 3 battlefields. At Navy headquarters, at the Parliament, and at the main Да, мы же не включили, не поставили ускоритель. We should go to navigation point 1 now. Да, непривычный без ускорителя. Мы же, получается, пропустили ролик и слишком далеко оказались от точки назначения. Ужас. Он тупо успевает вернуться. Let's go to navigation point 2. Еще немножечко. Так, если отключить движки, нас заметит? Damn! Some visitors just showed up in the data broadcaster, including the magma eater. She's trying to beat on us now. Flint, get over here. We can't hold on much longer. Attack the marked target now. Pico and I are beginning the EMP assault. Damn, hey! We need cover right now! Спрячемся здесь.
magma eater. She's heading toward the parliament. Man, I'm really hurting here. Странно. Альтернативный огонь энергии съедает еще меньше. Хотя стреляет чаще. Got any good news? I got those slimy shacks here. Oh, they're attacking the magma eater. You must protect the magma eater at all costs. Do not let it fall into the hand of the shacks. Our tech bomber will be arriving soon. We must have those Scalar howitzers. Support the boarding party when it arrives. That's your only responsibility. We must get aboard that ship. Ой. Так даже быстрее, наверное. Хотя... Они маленькие, еще более шустрые, чем корабли человеческие. Мы так скорее по своему кораблю бьем. Последняя стадия. Так лучше. Попробуем бинг-бенгом. Я застрял в этих... Ой, антеннах. О.
сейчас эти электропитание отключат на корабле. Да. В Elite Dangerous и других космосимах привыкаешь к... Когда вот корабль, не знаю, игра подсказывает, да, направление противника, чтобы стрелять было нормально. А так это просто ужас какой-то на глазок. Что не засчитывается попадание по зданиям Союза. Так, отключили электричество. О! Да! Видимо, какие-то из этих спецустройств, либо ускоритель, то ли снижение шума. Вот они нам... из-за них и баг происходит, что мы не можем потом... что электропитание почему-то вот не включается после восстановления. В общем, если установили баг, то придется отключить либо ускоритель, либо либо ускоритель, либо снижение шума. А чё их меньше не становится? За бред. О, фу, наконец-то. Странно. Может, не надо было мне так сражаться с остальными? Надо было около корабля Ивана Кинга держаться? Непонятно. Макград. Nice place you have here, if you've given up on life. Hang on, stranger. You'll long to return here one day. They all do. I'm McGrath. McGrath, your Aquarian tsunami booster is legendary. But desperate times call for desperate beverages. We're surrounded by cave dwellers, massive monsters, and politicians run amok.
What can you give me to take the edge off? The perfect drink would bring the brain to a standstill and keep it idling indefinitely. Let me think. The end of the world is knocking at the door. Hurry up. I've got it. This clear liquid is a gland secretion from the Vampirotoithus infernalis, the vampire squid, which lives in the hot vents in the Pacific. If I add just a few drops of scopolamine, your consciousness will bounce, then drift into a trance full of dreams. McGrath's oasis of the former. Да, они тут такие напитки могут смешивать. Еще с нужным эффектом. Галлюциногеном. Asante-san, thank you again that I was allowed to fight with the Radiant Man. You were quite charming, Princess. How about the two of us go a few rounds in a different kind of fight? Good grief, Flint. If testosterone was absorbent, you could dry up the whole Pacific. Well, I suppose we should thank God you weren't in a duel of wits. But still, you did give it your best, and you have my eternal thanks. You may also be interested to know that there have been some startling developments. What the hell hasn't been startling? Hell, if you can top that last battle, you win a prize. We have a new ally. Новый союзник? Бионты. The politician, the dark soul of an advertising executive, and they're as black as a miner's lungs. I'm speaking, of course, of the Интересно. Ta-da! А почему бионты сражаются против этих кальмаров? 3 days ago, the bionts made contact with us. It was a computer voice. Да, бионты — это, видимо, искусственный интеллект. Ghostly, monotonous. They recognized the enormous threat to Aqua from the old ones and offered us their help. As a concession, they wanted a ceasefire so they could operate without opposition on the expectant battlefield near Neapolis. Well, I don't trust those brain-connected beasts at all. The government of Neapolis is crazy. We've talked it over with El Topo, and he thinks we ought to at least give it a try. Или бионты — это бывшие люди, подключенные к общей сети. Ну, как эти борги в «Звездном пути». Flint, that's not the only news. A few weeks ago, I had the chance to explore the caverns of the continental slope on my own. The analysis of the data I collected revealed what these monsters are. Так, сейчас она похоже, знает, откуда взялись кальмары. Ого, хорошая сумма. Так. Professor Charlotte Gilmore was a fascinating woman. She had researched the continental slopes of the tornado zone in her explorer ship, Nunnet, and now presented us with the results. She showed us the entrance to a world of caves where a 500-year-old culture of technology and terror lurked. It was the world of the crawlers. The legends of the tornado zone spoke exactly about кроулеры уже 500 лет там живут в пещерах? without light, using biological and chip implants, turning themselves into hideous patchwork fiends. Они все киборги, они живут без света. Stations, travelers, cargo ships, always leaving destruction in their wake, but no trace of victims on the battlefield. That gave credence to the legend that the crawlers were cannibals. Revolting and dangerous man-eaters wallowing in sediment. Gilmore had more guts than all of us put together. Alone, she'd explored the caves and tunnels of the crawler's world, pushing deep into the Earth's core. She showed us the way into that hell, and we could hear the screams of tortured victims reverberating with the grunts of their tormentors. When I saw the pictures, I had only one reaction. I wanted to see the crawlers dead, their colony of darkness and ruins, their grotesque forms spasming in a boiling and bloody sea. I wanted to look in the eye of their boss devil, Mad Sam Cahonen, and show him the darkest part of Deadeye Flint's soul. В общем, да. Увидев кадры и услышав крики... It was like a dream filled with magic, fear, loneliness, and desperate need.
I had never felt as abandoned as I felt there, deep in the Earth's mantle, surrounded by the most horrible blackness. Imprisoned, blind, deaf, and forgotten. From the remains we were looking at, the ancient civilization clearly had not lived underwater. Those caves had been dry as a bone right up until the South Pole melted. Gilmore claimed she was on the trail of a civilization that had ruled the surface 12,000 years ago. She believed they had retreated deeper and deeper into the crevices of the earth, but she didn't know why. Еще разок. They took their energy from a mysterious source of inexhaustible power, she said. And they must have come into contact with powerful intraterrestrial beings. The Atlantides, as Gilmore called them, lived in worship of their monstrous gods. Стоп, что? Old ones and the most ancient of the surviving manuscripts. But the gods they worshipped were devils, and their worship led to the rule of torment and fear. At some point, the Atlantides managed to lure their monstrous gods into the gigantic subterranean caves, turning them into prisons. Сейчас The постараюсь legendary перевести. city of Bathopolis was said to lie down there, at the edge of the deepest point on the planet. Gilmore, sweet and crazy Charlotte, said we would find the entrance to the inner earth of the Atlantides there. This inner world was said to be a giant hollow sphere with its own sun, a fairy tale paradise even more beautiful than the surface world of old. Me, I had an absolute belief that the core of the Earth was full of fluid metals, its massive nickel-iron nucleus powering the good old dynamo we call the magnetic field. Ай, вот. And you move closer to your death. All of you, we're going to overrun you like the breath of a demon. Лидер кроулеров. Like black angels of fate. Your ridiculous houses, your pale teeth, your fragile bones. Everything will belong to us. Who knows? Maybe I've already taken from my life. And now you have a little brother. What's that you say? Your mother will arrive. Yes, we are the pure essence of Aqua. Beyond tolerance, beyond mourning. We are our own destiny. Do you write your own Да. material? The aim of our efforts is to introduce the development of a dark destiny. In the end, they will be free seamen with powerful minds and strong bodies, and they will never see Aqua as a prison again. Corhonen, you're just another criminal headed for a judge. Как они такие безумные разрабатывают корабли? Watch me spreading my arms over Neapolis. Apart from that, it's all just fun, isn't it? Oh, before I forget, Ну, если они половину тысячелетия развивались там в пещерах, может у них просто тип диалога такой. Значит, из ролика, да, мы узнали, что кроулеры уже 500 лет живут в пещерах, но эти пещеры когда-то 12 тысяч лет назад не были заполнены водой. Да, это... Значит, там жили атланты, ну, которые из Атлантиды. То есть Атлантида здесь существовала в мире игры. В Атлантиде поклонялись древним морским божествам. Потом что-то пошло не так, и они, значит, загнали это божество в пещеры, заманили, и там заперли. В общем, кроулеры все практически живут в полной темноте, проводят, значит, на каждом из них живого места нет, все они в имплантах. Видимо, всем глаза переделали, чтобы хоть что-то видеть. И они, как похоже, разбирают пленных на запчасти. В общем, жизнь там не сахар.
В общем, Атлантида в мире игры существовала. И древние божества существовали. Или там древние огромные монстры. Calm down. Your dopamine production is getting the better of you again. We need a strategy, and I can't think of anybody I'd rather consult than Gilmore. Her tactical suggestions during battle are well thought out, and she knows the squids better than anyone. Oh, the hell with this! Is she gonna hold on to that Marax monster so we can beat the crap out of it? Word is, Sosa's listeners located a beast even meaner than that one. Heading directly for Neo-Dopolis. Похоже, какой-то огромный кальмар или огромная тварь движется в сторону Неополиса. So, visiting the city of shining light and dark corruption again? You know, I wouldn't bet on how much longer that light is going to be shining. Why? Somebody forget to pay the bill? They're coming. The squids are moving on Neopolis, the center of Aquarian civilization. They're being attracted by the wide variety of food, by energy signatures, and by a thirst for revenge. It's not only the squids who want a vacation here. Have you heard about Mad Sam? Yeah, he and Sul are going to use the chaos to try to seize power. Командор Сул. From one madman to the next. Don't compare me to Mad Sam Carhonen. His brain liquefied years ago. Sure, your motives are all noble and pure. If you're the voice of reason, we'll all be heating our homes with coal next. Why shouldn't I just kill you right here and now? Because of the men I have concealed here. Their microwave guns are focused on you at this moment. And your brain has already been warmed by 0.2 of a degree. If you try anything, you will be cooked alive. Okay, then why don't you kill me and be done with it? Because I need you to eliminate Carhonen. I have already recruited an excellent team of scientists from his ranks, so I have no further need of him. In contrast to his stupid theories of eternal night, I tend more toward the light and the surface. The only thing we really need is an efficient species of workers. And you're the man to breed a race of slaves. Ой, ага. Let's talk about you. Потрясающе. You're a very efficient man. Join with me, and we'll step on the surface together. We will control the numerous satellites that still exist. And he who controls the skies controls the world. You're insane, Sul. Your ship against mine. Mad Sam is attacking the main fusion power plant with his Tursas and crawlers. If they take it, they own our energy resources. All right, I've had enough of this. Time to send the bad boys to hell. Don't just charge in guns blazing, Flint. Be smart, and for God's sake, be careful. If you make it, meet me on Deep Draft 1. We've got problems there, too. Oh, I think you should talk to that nice girl, Lisa. She's waiting for you at Concordia Place. Так, стараюсь перевести. Насчет разговора с этим, с Сулом, ну, в синей фуражке. Значит, во время разговора, оказывается, у Сула были охранники, они, значит, уже нацелились главному герою лазерами в мозг, и мозг уже был перегрет на 2 градуса. Что значит, не рыпайся, или вот могли бы тебя убить прямо сейчас, если вы захотели. Значит, Сул предлагает... Сул говорит, что из команды кроулеров он набрал ученых, и все. Этот лидер кроулеров ему больше не нужен. Предлагает герою убить его. Того. А самому Сулу нужна послушная раса рабов. Чтобы, значит, выбраться на поверхность. Что Сул, значит, хочет человечество вывести на поверхность Земли. А, как я понял, кроулеры, наоборот, хотят, чтобы стало еще темнее. Видимо, потому что они из пещер вылезают, да, и привыкли к темноте. То есть они не хотят к нормальному свету привыкать, они наоборот хотят, чтобы везде стало темно. Вот поэтому, да, вечные ночи, они постоянно твердят о вечной ночи. You're definitely not my new assistant. What do you want? Lady, it sure took you long enough to figure that out.
I'm Flint, and I'm talking to you because scientists from Machina always have important information at times like these. What kind of information? You mean about the squids? All I've heard is something about a sonar dome, but I'm sure you know about that already. What do you mean, a sonar dome? Come on, spill the sardines. Any scrap of information may just save what we like to think of as the civilized world. I think you're a cynic. Anyway, if you want to keep the beasts from being able to locate anything, including you, take out their sonar organ. It's a dome-shaped feature on the front of their heads. Да. Значит, у кальмаров на лбу есть шишка такая. Если ее отстрелить, то они станут слепыми? Light, Lisa. Imagine that. Commander Forelli thinks you're a nice girl. He's never seen me when I wake up in the morning. Listen, kid, to be completely honest, I'm a little worried. About Mad Sam and Soul? Yeah, them and the squids. I got a little discourse from Charlie Gilmore, and she said that 10,000 years ago the squids were treated as gods, but feared like devils. Kind of like the way everybody treats you. Huh, Flint? Lisa, I wasn't kidding about that dinner. I'd like to get to know you a little better. Well, the first thing you should know is that I carry a needle gun with me for protection. Besides, what would Mom say? DeGrange? Yeah, she loves you like her own daughter. Exactly. She'd never let a brackish barracuda like you get near me. But that doesn't mean you can't slip away sometime. Why didn't I think of that? Сколько ей? Lisa, I'm glad you're around. Так. О, Скалар Хавицер. Какая дорогая штука. 16 тысяч мегаджоулей урон. Но выстрел раз в 6 секунд. Так, какие там нам понадобятся ракеты? Новых кораблей нету. Так, защитить электростанцию. В общем, мощные торпеды рекомендуют. Угу. Спецустройства не берем, раз такая опасность. Так, можем взять что-нибудь еще. Какое-нибудь там оружие. Скорострельное какое-нибудь. Лазерный гатлинг. А, давайте. Power plant management reports fluctuations at the fusion center. The gravitation chamber is overloaded. The hull could collapse. Flint, see to it that the crawlers are driven away from the power plant. It must not fall into their hands. And see to the Terces personally. Power plant management requests help. The crawlers are trying to take over the gravitation control centers. The power plant management is Они же не в космосе. Зачем им гравитация? 2 out of 4 gravitation control centers have already been taken over by the crawlers. Mad Sam tampered with the gravitation control center. Flint, if you chase the ships away, О, I think I что can такое? undo the damage. But I need you to back me up. Attention! The power plant is leaking radiation. Follow the marked object. Одно супер базовый выстрел, он супер мощный. А альтернативный огонь он такой.
Пошустрее. Перезарядка долго, конечно. Вот это да. Девчонку убили, которая рыженькая. Ну вот. При перемотке ролика почему-то игра вылетает. Нет, не будем сбрасывать. Power plant management reports fluctuations at the fusion center. The gravitation chamber is overloaded. The hull could collapse. That sounds tampered with the gravitation control centers. Flint, if you save the ships away, I think I can undo the damage. But I need you to back me up. Attention! The power plant is leaking radiation. Follow the marked object. Target fire midnight. Есть. Турсис. Ага. В форме как кальмары. А, вон она. Defend the power plant against the squids. We can't afford a power failure right now. Diablos would perish in the chaos. Some power plants that were taken out of service are being brought back online. So forget about the crawlers and let Corhonen go if you need to. Так, защитить от этих. Кальмаров. Электростанция. Такие маленькие. О, попал. Так, раз в 6 секунд можно уничтожить какой-нибудь кораблик. Не самый мощный. Ё-моё! Ага, это значит их мозги. А где у них ноутбуки? А, корпус. Ну, класс. Это же эти медузы, где у них на лбу? У них лба-то нету. И головы. Головы-то нету. Или, может, имелись в виду кальмары, как и другие. Follow the marked object.
Мимо. Эй, стоп. Да, кончилось. Так, очень мелкий. Так, ага. Ё-моё! Я думал, у нас еще есть время. Power plant management reports fluctuations at the fusion center. The gravitation chamber is overloaded. The hull could collapse. Matt Sam tampered with the gravitation control center. Flint, if you save the ships away, I think I can undo the damage. But I need you to back me up. Attention! The power plant is leaking radiation. Угу. Нет, чё? Живой? Must defend the power plant against the squids. We can't afford a power failure right now. Neapolis would perish in the chaos. Some power plants that were taken out of service are being brought back online. So forget about the crawlers and let Proponent go if you need to. О, уже эти маленькие плавают. Кто там стреляет-то? А, кальмар. Нет, меченый. Он сам стреляет, похоже, чем-то похожим, как и мое орудие. Нам остановиться нужно. А, этого. А? Вот он. Надо туда поймать. А! Хвостом. Как я попаду-то туда? А? Да ладно. Так. Тогда заменим торпеды. Заменим торпеды на те, которые могут следовать за целью.
Так, берем что? Угу. Так, акула молот. Уже называется торпеда. Хаммерхед. Шарк. Так, хорошо. Power plant management reports fluctuations at the fusion center. The gravitation chamber is overloaded. The hull could collapse. Mad Sam tampered with the gravitation control center. Flint, if you save the ships away, I think I can undo the damage. But I need you to back me up. Attention! The power plant is leaking radiation. О, крепкий корабль. Да ладно. Ничего, что ли? Подбили. Не получается, значит. Почему ни с того ни с сего не получилось просто пострелять этих. Power plant management reports fluctuations at the fusion center. The gravitation chamber is overloaded. The hull could collapse. Mad Sam tampered with the gravitation control centers. Flint, if you save the ships away, I think I can undo the damage. But I need you to back me up. Attention! The power plant is leaking radiation. Follow the marked object. Gilmore here. The squids are attracted by the radiation leak in the porous hull of the fusion chamber. I think they'll change course and head that way. You must defend the power plant against the squids. We can't afford a power failure right now. Neapolis would perish in the chaos. Some power plants that were taken out of service are being brought back online. So forget about the crawlers and let Corhonen go if you need to. Ой, ага. Target size increase. Вау. Да как? Да как так-то? Почему-то кальмар прямо на голове образуется у девчонки. Может, он ее этими лапами? Ее корабль разбивает. Power plant management reports fluctuations at the fusion center. The gravitation chamber is overloaded. The hull could collapse. Mad Sam tampered with the gravitation control center. Flint, if you save the ships away, I think I can undo the damage. But I need you to back me up. Attention! The power plant is leaking radiation. Биг Бэнг? Такой маленький урон наносит?
brought back online. So forget about the crawlers and let Corhonen go if you need to. I took a big hit. It looks Да, кальмар его уничтожает. А как, с чего он вдруг стал здесь появляться, а не в другом месте? Power plant management reports fluctuations at the fusion center. The gravitation chamber is overloaded. The hull could collapse. Mad Sam tampered with the gravitation control centers. Flint, if you save the ships away, I think I can undo the damage. But I need you to back me up. Attention! The power plant is leaking radiation. Follow the marked object. Target Так, один. Так, второй корабль. Где-то здесь. Get over here. The squids are attracted by the radiation leak in the porous hull of the fusion chamber. I think they'll change course and head that way. You must defend the power plant against the squids. We can't afford a power failure right now. Diablos would perish in the chaos. Some power plants that were taken out of service are being brought back online. So forget about the crawlers and let Corhonen go if you need to. Ай. I took a big hit. It looks bad. Давайте-ка тогда перезагрузим миссию. Вдруг и правда дело в том, что кальмар слишком близко к ней появляется. И вот просто своим близким существованием. Ну, то есть он лапами машет и уничтожает ее корабль. Мне кажется, раньше кальмар появлялся в другом месте. Power plant management reports fluctuations at the fusion center. The gravitation chamber is overloaded. The hull could collapse. Mad Sam tampered with the gravitation control centers. Flint, if you save the ships away, I think I can undo the damage. But I need you to back me up. Attention! The power plant is leaking radiation. Follow the marked object. Get over here. The squids are attracted by the radiation leak in the porous hull of the fusion chamber. I think they'll change course and head that way. You must defend the power plant against the squids. We can't afford a power failure right now. Diablos would perish in the chaos. Some power plants that were taken out of service are being brought back online. So forget about the crawlers and let Corhonen go if you need to. Target destroyed. Есть. Target destroyed. Так, а куда он делся-то? Запустил торпеду в эту мелочевку? Не рассчитал. Fight the gray floating eminences first. They're the brains that think for the others. If you destroy them, you'll significantly weaken the rest of the Shack's collective. That big one is a Crocell, a mighty duke of the inner earth. Try to destroy the sonar dome in the front of his head. He won't be able to track you after that. And if you shoot the flashbox, he'll be more vulnerable to attack. Да ладно. Да не получается в купол ему попасть?
Не знаю. Смесь, значит, глубоководной рыбы черта и целиканта, которые вот эти панцирем покрытые рыбы древние. He's encouraging his guys to start Operation Present. Looks like an attack on the fusion power plant. Flint, I'll take a run at. You finish out that beast. Угу. Я должен добить зверя. Так, автоматика нам должна восстановить броню со всех сторон на до 75%. А что стреляет-то? Они что, сбили мне ракету? Ой. Спасательная капсула не работает. Lieutenant Junior Grade Lisa Bonham. You aren't going to leave us already, are you? It's nothing personal, I assure you. I can simply hurt Flint the most by destroying his friends. Да ё-моё, опять. This is your moment of awakening. Flint, it doesn't look like we're going to get to have that dinner. At least Mom won't need to worry anymore. Ой-ой. Flint! Seems like I ruined your date. I'm so sorry about that, Mr. Deadeye. Лавы тут, значит, и уничтожает друзей нашего героя. Не только, значит, друзей, но и потенциальных партнеров ночных. I ordered him to keep the fish away from us. It is our job to send Soul to hell once and for all. Так, уничтожить призрака. Сула. У нас ничего не осталось. Как он так стреляет? Один я, что ли, должен? Какой? И спрятаться негде. У нас носовая броня слетела. Тоже в меня стреляет? Давайте-ка спрячемся здесь. Да ё-моё! Вот гад. Отключим движок. Может, они с рыбой сразятся сами?
Ой. Попал. Угу. Мимо? Хм. Так, хорошо. Потихонечку. О, гад. Так, левый щит подставим. О, кстати, снизу. Отходим. Так, можем ли мы стрелять прямо издалека? Ух ты, можем. Да, попадаем. Он высчитывает нам траекторию нашего полета. At least I managed to shoot that bottom snake to pieces. It will be delicious to deal with her in hell. You've won a short victory, Flint. You'll all die when the squids take you. They'll finish off your ridiculous species of submerged prisoners. See you then, in the eternal night. Death was kinder to Sewell than he was to life. It happened too fast to qualify as punishment. Так, О, уничтожить кроцел? Что это такое? В общем, Сулда пожелала нам всего плохого. А, добить? Хм. Так, а где у него лоб-то? А, вот. Так, надо прятаться. Стоп, что? Мы победили? Flint, I'm really sorry about Lisa, but the bomb at the power plant still has priority. Forget Cohorten, or there isn't going to be anything to remember. Бомбу сложили на электростанцию. О.
Технобомбер? All right, we'll take it. Good job. Все нормально, оказывается. Угу. В общем, да. Рыженькую убили. Так, зато Сулу больше нет. Остается тогда этот лидер кроулеров. А он что, не боится этих тварей? Но почему? Тогда откуда они пришли? Они разве не из тех же пещер, где кроулеры живут? Командор Форели. Позаботиться о семье? Семьи у нее нет. Your hatred will make it difficult for Lisa to go into the other world. Let go. We have to take care of ourselves now, Flint. Mad Sam was sighted in Neapolis. My men still think that he wants to sabotage a fusion power plant, in spite of everything. That monster won't give up. There won't be any surrenders in this one, Forelli. Ого, вот это сумма. А на что тратить их там? Thanks for turning Fool into something. He would have become too dangerous for me soon enough. Besides, having that guy around was a real pain in the butt. Понимал, что Сул опасен. That little girl, that must have really hurt. You idiots tie yourselves down. How degenerate your brains must be to pursue such sick feelings as friendship. You'll get a better understanding of how my brain works when I have you in front of my guns. I'll turn your power plant into scrap long before you get the chance, Flint. Говорит, что у вас за мозги такие вырожденческие, которые производят такое больное чувство, как дружба. Интересный взгляд. You look a little worried. I am. We brought the Creole girl over because Sul and Mad Sam were threatening Atacama City. Now I'm fighting the Battle of Neapolis, and I'm ruined as the warlord of the Tornado Zone. Stop whining. You got more respect now than you ever had. Sul stole Brainfire and caused this mess, and that's why we're all here. To save the honor of the Tornado Zone. I guess it's not so bad when you look at it like that. How are you doing? I've lost some friends. The Admiral, Lisa. Night in Aqua is getting darker. Да, говорит, потерял близких друзей. И ночь в Акве, мир, становится все темнее. A toast to Lisa. I'll bet our little pepper pot is making things hot for the devil himself right now. To Lisa. I've lost pals before. Back at Gibraltar. My kiss of the license, but sometimes I feel like drinking a toast after every last one of them. Then I end up drunk for a fortnight. So now what, Flint? Who knows? Corhonen. I'll find him and kill him. His army is finished. I want to be by your side, Vincent. I want to see his guts floating in the flood. Yeah? Well, the hell with that. Is it going to bring in any credits? If you want to poison your own soul, go ahead. But I'll take the money. You know, if Sul had succeeded with his madness, he would have had control over a number of satellites. He could have destroyed all of Aqua. Aqua. Find the plug and let it swirl down with the rest of the sewage. Blockhead, what are we gonna do now? Corhonen's threatening to destroy the fusion plant. I think I know an invitation to a duel when I hear one. Well, that calls for another round. Just don't forget those damn squids. According to the old manuscripts, there's more than we've seen. Big deal. Bring on the old ones. We'll turn them into jelly. I'd rather have about 5 weeks vacation on the Mali Archipelago. Broads, drinks, and a few
wonderful hours of a dream, sir. How about you, Professor? What's your dream? Mythopolis, a deep city, deep under the sediment, deeper than we've ever gone. One day, Какой-то глубинный город есть? secret of those caverns off Atacama. Батополис. Или... город Ван. Guide me to my enemies. And Shaka, with you by my side, I'll fight into the jaws of hell without fear. Тост за дружбу. To friendship. Батополис. Интересно. Так, нужны все торпеды и 3 базера. Эх, кораблей больше нету. Так. Прикрыть эвакуацию жилых секторов рядом с электростанцией. Последние силы кроулеров там будут. Потому что основные войска разбиты, оказывается. Кальмары могут готовить сюрпризы. Ну, отличное оружие. Так. Пусть будет все эти биг-бенги. Сейчас отправимся. Сейчас вернусь. Миссия называется Форнеус. Может, это отсылка какая-то, которую я не понимаю. I was right, Flint. Corhonen is still hanging around the power plant. The evacuation of the neighboring stations is going slowly, and we're getting reports of more squid attacks. There are still more coming. Так, что нам делать? Уничтожить все мелких шаксов.
А, это бионты. И где? Угу. Так, угу. Подбили. Можно свой корабль подбить. Мощно. Да, не добил. Ух, ты чё-моё. Какие-то они крепкие старые. Одним попаданием с такого не убьешь. И кроулера? А. Ну, похоже, все враги зелененькие. И бионты, и кроулеры. Ага, дуэль хочет. At the gravitation control center. It would be a disaster. Did I mention that I recently captured your mother? Опять. I could smell the fear on her. The way I smell it on you. Хотя говорит, что мать главного героя поймал. Ну странно, кстати, насчет матери главного героя. Это может быть правдой? Да ё-моё! Они над генераторами зависли. У них, получается, своя технология есть этих телепортаций. А это был Кахон сам? Спровоцировать Кахон на сражение.
когда он нас же провоцирует на сожжение. Как мы его спровоцируем? Это же он нас спровоцировал специально. Заманивает. Ого. Нормально. I hope you don't expect me to warn him. Он не знал. Я еще не мертв, Флинт. Я вернусь. Flint, I'm getting an image through your external camera. That's Fornius, one of the biggest, most fearsome beasts. If you want my professional advice, get the hell out of there. Совет варить. Flint, I'm receiving energy signatures from inside the monster. Looks like Mad Sam is tickling his ribs. He's trying to shoot his way out. Этот лидер кроулеров пытается прострелить себе путь наружу. I don't know how fast that squid is, but he's madder than hell. Flint, let's pay our respects to the ancient god. We owe him a fight. Flint! Что? First go for the solar dome in the front. Лоб надо If that's разбить. knocked out, he might not be able to locate the power plant anymore. That could give us time to evacuate. Он не может нас просто ртом поймать? Ё-моё, как так? Как она сквозь пролетела-то? Че за дела? Doesn't look good. I'm heavily damaged. Я застрял в его этих щупальцах и ластах. Но тут он слишком медленная. Ага, попадаем. О. Мне так не попасть. I'm afraid we were too late, guys. Доплыл. К электростанции? Все заново.
Ну-ка, а если... Давайте-ка мы тогда другие торпеды поставим. Снова с хорошим наведением. Может, получится. Ичи, что ли? Наверное, все-таки Хаммерхеда. Угу, пока ставим. I was right, Flint. Carhonen is still hanging around at the power plant. The evacuation of the neighboring stations is going slowly, and we're getting reports of more squid attacks. There are still more coming. Ой. Стреляем редко, но мощно. Ага, хвост. Если начнет ближе к хвосту попадать, то не сразу помирает. Так, все? Как будто бы да. Интересно, кто такие бионты? Так, ага. Не дать кроулерам пристыковаться к генераторам.
Так, еще один. Ух, мощно по нам бьет. Ну, экран трясется, но здоровье не сильно падает. Кажется, помазал. Стоп, что? Это... My master won't tolerate this. Flint's got a shot core honing down. I knew you were nothing but a dirty coward, Flint. Мне именно Хаммерхед. В лоб стрелять Тифону. I'll take your time. If you need support, it's all right by me. The grains, for example. I think she'll be more fun than bottom. Да. Возьмем видеокарту. И надо будет AquaNox свеженький посмотреть. Ну, который несколько лет назад выходил. I hope you don't expect me to warn you. What a devil is that? I'm not dead yet, Flint. I'll be back. Flint, first go for the solar dome in front. О, получилось. That's knocked out. He might not be able to locate the power plant anymore. That could give us time to evacuate. Well done. We're ready over here. The evacuation of the fusion plant has commenced, and King is protecting the rescue transports. Almost all of the squids have arrived at the power station, so we could use some help making sure all the transports reach the evacuation point in time. Опять это плавает рыбина. Two transports, or the evacuation will be at risk. Protect the transports. Their strong energy signatures are going to be extremely attractive to the squids. Remember the flash pods and the solar domes. Blind the monsters and leave them defenseless by targeting those points. Attack the head shafts first. That'll weaken the others enormously. Target slashed midnight. Target destroyed. Так, вот они, эвакуационные транспорты. Угу, телепортируется. Кыш. Да ладно. Уничтожили, гады. Где это? А, вот. Мимо?
Где у нас транспорт? Угу. Так, там спокойно. Ох ты, стоп, приплыл. Так, получается, эвакуационный транспорт мимо этой гадины пролетел? Проплыл. Да, угу, надо страдать вот эти штукенцы. Е-мое. Так, чего уничтожить надо? Взорвать электростанцию? Центр контроля гравитации. Ага. Чем быстрее, тем лучше. Плывать. Ай, туда. The central fusion plant in Neapolis was our last hope. After my wings and I fiddled around at the control centers of the gravity core, I took a moment to get my head together. At the central plant, the fusion reaction transforming heavy hydrogen into helium wasn't triggered by laser, but by a form of plasma or condensate derived from artificial black holes smaller in size than atomic nuclei. If we upset the balance between the fusion energy and gravity, there would be a supernova that would end our squid problems in one shot. The scientists of Machina Antarctica said that heat and gravity were essential for replicating the silicon molecules that formed parts of the squid's bodies. As a result, the monsters were always instinctively looking for energy centers to help replenish their cells.
Everything went like clockwork. In a moment, the dark night of Aqua would become as bright as a sun. Очень, да, взрыв получился хороший. We knew of the sun only from physics lessons and films in school, and old tales told 1,000 times. А, что под водой такого не видели никогда. None had ever seen it, but everyone talked of it. This sun was a star of hell and message from another world. I stared into it as the gravity kernel of the power plant imploded into a neutron ball and sank to the center of the Earth. Так, и что стало с миром? The shockwave of the explosion rippled in every direction. Gilmore later told me that parts of the power plant left the ocean, the atmosphere, and the gravity of Earth, and were now in orbit like the mischievous satellite that had been Части электростанции взлетели на орбиту? The monstrous Fornius, the creature from within whose belly Mad Sam Cahonin had waged his hopeless fight for freedom, was dead. Да, вряд ли этот лидер кроулеров вышел. We took a look around. Everything was quiet, just as it was supposed to be. The deep ocean was silent. DeGrange, Pico, and Harper drove their bad memories away in Brewmeister's dive, while Shaka, Gilmore, and I kept watch on the scene of devastation. Everything around me was calm, but my emotions were still simmering over a low flame. Lisa's smiling face passed in my mind, Shaka's words still echoed in my ears, and Gilmore's eyes pierced my heart. Это что такое? Сны? Apparently, there wasn't enough room in hell for Mad Sam and his malicious host. Still more dead than alive, the power of the Fornius was easily enough to destroy us all. I ordered Shaka and Gilmore to get lost as we began to harass him, but I knew they wouldn't listen. Чего? Just when we were about to bite the sediment, all of our instruments died, as if to spite us. Then a shadow pressed out of the gloom, and I recognized it. A shadow I had often encountered before. EMP. It flashed across my mind like a razor. An electromagnetic pulse weapon had killed our instruments. I saw the Bion shadow melding into the body and soul of the mightiest of the old ones. Saw it absorbing his very being and power, assimilating the hatred in his 1,000-year-old murder. Бионты подключились к останкам древних. I could see that the Bion ship in front of me was not a scrap heap. That meant that the Bions back at their stronghold, the Servian, hadn't been annihilated, and they were already regaining their strength. А, что крепость их не была уничтожена? Бионтовская. Gilmore and Shaka became great friends and whispered together for days about me. Nothing could protect me from two women of their caliber. Whenever I saw them, they would glance at each other, then grin like schoolgirls. It was a curse I would just have to bear. We sat in the control center of Brainfire, the research vessel that had been the start of all our trouble. Somewhere in Neapolis, Ivan King and the crew of the Creole Girl celebrated being alive. Meanwhile, Brainfire made contact with the optical system of the Millstar satellite. And for the first time, we could see the Earth, hovering in space as it had for billions of years. Смогли впервые увидеть Землю. I felt strangely tense, seeing our prison from the outside, its liquid walls of unknown blue. It was beautiful. Weird. Something metallic caught my eye. Что? And with a word, the camera zoomed in. Structures. And something recognizable in silvery gray. Постройки? The camera moved in tighter, and I could make out small flashing lines along the coast. Свет? What the hell was it? The satellite moved on to the south. Clouds still remained from the huge explosion 5 years ago, when the stronghold, the Servian, had been destroyed. Zoom in.
A Servian. The Bionts. The destruction of their stronghold 5 years ago had only been a small hitch in the system. They had built a massive reproduction plant on the continent, developing their own biotechnological civilization. Oh. And they had done it with phenomenal speed. Somewhere below, the Biont unit that had assimilated Fornius would arrive, and all the data and features, whether those of the squids or Mad Sam, would be adapted to the technogenetic code of a species that wanted to exterminate us from our own planet. Класс. Бионты живут на поверхности, еще больше, чем под водой. И они ассимилировали. В общем, да, ассимилировали и это огромное существо, и этого кроулера, лидер кроулеров. Так, да, есть. Можно жить. Но бионты хотят уничтожить все человечество. Эх, хорошая такая затравочка. Я, кстати, не помню, вторая часть, она... Это дальше будет происходить по времени? Ну, то есть, после событий первой игры? Или это приквел был? Отлично. Игру прошли. Ну, корявенько, старенько, но... в целом, ощущение приятное. Хорошая музыка, хороший сюжет, великолепный мир. Конечно, есть... отсылки к прошлой игре серии, но прошлая игра называется совершенно по-другому, так что очень сложно понять, да, на что все эти сносочки. Ну ладно. Наверное, будем потом проходить вторую часть. А пока огромное всем спасибо и до скорых встреч.